Hello everyone, welcome back to Vijita Rajkumar YouTube channel. In this video, I am going to discuss about the BSc Nursing first year syllabus as well as the subjects. In this video complete, I would like to discuss about the syllabus of the Nursing Foundation. Okay, so let me see one by one. So these are the subjects will be there in first year BSc Nursing in all the states of our India. Okay, in this I'm going to translate from Telugu to English version also. So most of the subscribers in my channel Telugu medium students only will be there. Actually this channel is especially for the remote backward who are want to know the Telugu as well as English version student. That is the reason in each and every video I would like to translate in Telugu and English version also. So no need to worry about the Telugu medium students. Okay, so these are the subjects will be there in first year BSc nursing foundation as well as practical. In first year only one practical will be there, that is the nursing foundation, and second one is anatomy, and third one is physiology, fourth one is biochemistry, and fifth one is nutrition, sixth microbiology, and seventh psychology, and eighth one is the English and introduction to computer. So in this video, in this first year, okay, first, second, third, fourth, fifth, sixth. So these are the six subjects are very important. These are six subjects are very important as well as backbone of the subjects for the first year. Okay, so let me see the a syllabus of the nursing foundation. Okay, so when I was in BSc nursing, we are used to call it as this one is the nursing foundation, also called as fundamentals of nursing. Okay, foundations. So in nursing profession, this subject is very important for the each and every students. ఓకే, ఈ నర్సింగ్ ఫౌండేషన్ మేము చదువుకున్నప్పుడు దీన్ని ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ నర్సింగ్ అనేవాళ్ళు. కాబట్టి ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే బేస్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అదేవిధంగా నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ నర్సింగ్ ఫౌండేషన్. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్లో దీనికి సో ద టీచర్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ దిస్ నర్సింగ్ ఫౌండేషన్ టోటల్ సబ్జెక్ట్స్ విత్ ఇన్ 265 hours. Okay, the course description is the course is designed to help the students to develop an understanding of the philosophy, objectives, theories, process of the nursing in various supervised clinical settings. It is aimed at helping the students to acquire knowledge, understanding, skills in techniques of the nursing and practice them in supervised clinical settings. Okay, ఈ సిలబస్ అనేది ఎందుకు డిజైన్ చేశారు? It's mainly help the students to develop an understanding of the philosophy, objectives, theories, and process of the nursing in various supervised clinical settings. So not only gain the knowledge in theory classes in the classroom, so whatever they gain the knowledge by observing, by attending the classes. So whatever they gain the knowledge by attending the theory classes, they have to put in practical way. Okay, this practical knowledge and theory knowledge, they have to develop the skills, they have to understand. So what where we have to apply, and in this way they have to understand the ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ థియరీస్. ఏదైతే మనము థియరీలో అంటే క్లాసెస్లో ఏదైతే నేర్చుకుంటామో అదేవిధంగా ఈ థియరీ నాలెడ్జ్ అండి ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకున్న తర్వాత మనం అండర్స్టాండ్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, అండర్స్టాండ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్, అండర్స్టాండ్ ద థియరీస్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది నర్సింగ్ ఇన్ వేరియస్, okay, supervised clinical settings. Mana hospital, wherever you go to the hospital, there you have to, if you observe any patient already, you have to attend the classes, you have to gain the knowledge by attending the classes. Okay, మీరు ఏ క్లాస్ అయితే మీరు విన్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఫీవర్ అని విన్నారు కాబట్టి టైప్స్ ఆఫ్ ఫీవర్లో కూడా ఒక పేషెంట్కి మీరు అటెండ్ అయినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీబీ ఏ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఉంటుంది, మలేరియా, టైఫాయిడ్, చికెన్ గునియా, కాలహాజ, డిఫరెంట్ ఫీవర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు థియరీలో అయితే ఏదైతే నేర్చుకుంటారో, యూ హ్యావ్ టు గో to the, when you are going to the hospital setup, if you attend the clinical area, so whatever you gain the theory knowledge, that you have to apply in practical way by taking the history of the patient. Okay na, కాబట్టి పేషెంట్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హాస్పిటల్ వెళ్తాం, మనం సిక్ అయినప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే మనం అడుగుతూ ఉంటారు డాక్టర్స్, ఏమైందమ్మా అది ఇది అని. ఓకేనా, డాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళు చదువుకున్నది కూడా దే విల్ అప్లై ఇన్ ప్రాక్టికల్ బై టేకింగ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్. ఓకేనా, కాబట్టి మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఫీవర్ వస్తుంది, ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇంకెవరికైనా ఉందా, బై టేకింగ్ ది హిస్టరీ ఫ్రమ్ ది పేషెంట్స్ ఈజీలీ వీ కెన్
know the problem of the patient. Okay na? So that is the reason we have to understand the objectives, understand the theories, and understand the process. It's clear. So the main aim is helping the students to acquire knowledge, understanding skills and techniques of nursing and practice them in supervised clinical settings. కాబట్టి మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ లెర్నింగ్, వాట్ ఎవర్ ఆర్ గెయినింగ్ ద నాలెడ్జ్, we have to understand, we have to develop the skills and techniques. So these are all the things we have to apply when you are providing the services to the patients. So this is a main description of the course. ఓకే. సో లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఏముంది ఇక్కడ, డిస్క్రైబ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెల్త్, ఇల్నెస్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఏజెన్సీస్. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము ఒక డిస్క్రైబ్ చేయగా, అసలు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అసలు హెల్త్ అంటే ఏంటిది, ఇల్నెస్ అంటే ఏంటిది, హెల్త్ కేర్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఏంటిది, యూ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్. Okay, at the end of the your first year, you are able to describe the concept of health, illness, okay, and explain concept and scope of nursing, and describe. Okay, you have to able to, okay, what is nursing, what is the concept of the nursing, what is the scope of nursing. After completion of the your course, where we can go, where we can do the job, you are able to explain. ఓకే, మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అసలు మీరు ఏం చేయగలని వారిని అడిగారు అనుకోండి, యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ది యువర్ స్టడీ. ఇట్స్ ఇంట్ ఇట్. ఓకే, డిస్క్రైబ్ ద వాల్యూస్ కోడ్ ఆఫ్, ఓకే, డిస్క్రైబ్ ద వాల్యూస్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ కండక్ట్ ఫర్ నర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి మీ, ఓకే, మన నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్లో చాలా వాల్యూస్ అనేది ఉంటాయి. కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అంటే what is good, what is right, what we have to do, whatever you do, but you should not harm to the, as a nurse we should follow this and the rules and regulations and responsibilities that you have to know. When you will know, if anybody will ask after your completion of the your course, easily you can describe the values, describe the code of ethics, describe the professional conduct for nurses of the India. Okay, explain the admission and discharge of the procedure. Okay, already you know very well about the, already you have to gain the knowledge by attending the classes of the teachers. You will go to the clinical area, you are observed the hospital, you are take the history from the patient, different way. Okay, already you know, no? So that is the reason you have to able to perform how the admission process will be going on, what is the process of the discharge, everything you have to able to perform. Okay, next, communicate effectively with the patient, families and team members, and maintain effective human relations. Okay, kabatti, so easily when you are talking with other people, you are able to communicate in effective way. We should not hurt the patient, we should not hurt the family, we should not hurt the team members. So when you are talking with the patient, families and team members in that effective way, you have to communicate. Okay, it's clear na? Okay, next one, appreciate the importance of patient teaching in nursing. Okay, sometimes if the doctor is not available, sometimes we have to educate the patient, we have to teach the patient. Okay, so that is it. After completion of the your course, you are easily you yourself only you can appreciate. In that way you have developed the knowledge. Appreciate the importance of patient teaching in nursing. Okay, you will not only taking the history from the patient, you are able to, if the patient is belongs to, if the patient will have the sugar, what he will do at the end of the your treatment, when the patient will be going to discharge, okay, what he will do. Okay, you should not take the like a sweet diet, you have to do the like exercises, yoga. Okay, daily you have to maintain the sugar levels, like that you will teach. So this is the way you have to appreciate the importance of like a patient teaching in nursing. Okay, explain the concept, uses, format and steps of nursing process. Okay, some process will be there: assessment, planning, implementation and evaluation. This is the process will be there. So when you will enter into the like a first year, definitely you will know each and every. So starting now you don't know. Okay, that is the reason. Okay, if you take the admission from the BSc nursing, definitely I will, if I get the time, definitely I will take the all the classes of the BSc nursing. It's clear. Okay, next, documents nursing process as per the format. Okay, when you are taking the history from the patient, you are able to, documents is nothing but you have to write completely with your pen. Okay, it's clear na? Documents nursing process, like if you go to the hospital, there sisters will be there, no? So they will take the history from you people, so they will write each and every, whatever you do on you, definitely I will, everything they will write. ఓకే, వాళ్ళు ఏమేమి రాస్తారో అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక లిఖితపూర్వకంగా నర్సెస్ షీట్లో రాస్తారు. ఓకే, okay, so now describe the purposes, types, techniques of recording and reporting. Okay, you are able to describe what is the purpose of reporting and recording,
how many types and how what are the techniques of record and reporting. ఓకేనా, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాము. ఓకే, అసలు రికార్డింగ్ రిపోర్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి, పర్పస్ ఏంటి, టైప్స్ ఏంటి, టెక్నిక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రిన్సిపల్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ వైటల్ సైన్స్. వైటల్ సైన్స్ అంటే జీవ చిహ్నాలు అనుకుంటాము. ఓకేనా, కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద వెన్ యూఆర్ చెకింగ్ వైటల్ సైన్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ వీ హౌ టు ఫాలో, వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ వీ హౌ టు ఫాలో. ఓకే, నెక్స్ట్ మానిటర్ మెయింటైన్ వైటల్ సైన్స్. ఓకేనా, మనం మానిటర్ చేయాలి, మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ పర్పస్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది హెల్త్ అసెస్మెంట్. హెల్త్ అసెస్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఓకే వీ హౌ టు అసెస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్, దట్ ఈస్ నోన్ హ్యాస్ హెల్త్ అసెస్మెంట్. ఓకేనా, ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి మన హెల్త్ అసెస్మెంట్ అంటాం. కాబట్టి వీ హౌ టు ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ ద పర్పస్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది హౌ వీ కెన్ assess the patient health. Okay, one process will be there, you have to able to describe. Next, describe the health assessment of each body system according to from head to toe. We have to assess the, we are able to describe the health assessment of each body systems of each person. Next, perform health assessment of each body systems. Okay, next, identify the various machinery, equipment and and their care. Kabatti mana hospital, when you are doing the job in the hospital setup, different machineries will be different equipment will be there, different linen. And we have to know what are the types of machineries, what are the equipment will be there, what are the types of linen will be there, everything. Not only knowing, you are able to take care of those machines and equipment and linen also. Okay, you are able to identify. Okay, okay, BP operator means, linen means, okay, different equipments will be there, no? Okay, BP operator. Okay, so different you are able to identify. Okay, next, describe the basic psychological needs of the patient. So not only taking the history from the patient, you are able to describe the basic psychological needs. Okay, what are the needs of the patient? Okay, basic needs of the patient, psychological needs of the patient, you are able to describe. When you will know the theory knowledge, when you will have the practical knowledge, then only you are able to describe the end of your first year. It's clear? Okay, next, coming to the describe the principles, techniques of the meeting basic and psychological and physiological needs of the patient. కాబట్టి పేషెంట్కి అసలు అవసరమైన ఏంటిది, భౌతికంగా కానీ మానసికంగా కానీ వాళ్ళ అవసరం ఏంటో మనం ఈజీలీ నాట్ ఓన్లీ టేకింగ్ హిస్టరీ, ఓకే, ఆర్ ఏబుల్ టు describe. When you will identify easily, you can describe. Basically, perform nursing assessment plan, implement, evaluate the care of meeting basic psychological physiological needs of the patient. కాబట్టి we have to do able to perform. కాబట్టి మనం చేయగలగాలి. అసలు పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్ దగ్గర హిస్టరీ తీసుకోవడం, అతనికి ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏం చేయాలి, అతని యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఏ విధంగా ఉంది, ఇవన్నీ మనం ఏమంటామని నర్సింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్నా? ఓకే, కాబట్టి భౌతికంగా మానసికంగా ఆధారంగా ఏమేమి అవసరం అవన్నీ కూడా మీ కెన్ కాల్ యాజ్ అసెస్మెంట్. ఓకే, అసెస్మెంట్ అంటాము, ప్లానింగ్. ఓకే, దానికంటే అసెస్మెంట్, నెక్స్ట్ నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్. అసెస్మెంట్, నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్, ప్లానింగ్, సారీ. ఓకే, అసెస్మెంట్, నెక్స్ట్ నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్, నెక్స్ట్ ప్లానింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఎవాల్యూషన్. సో ఇవన్నీ మనం ఏమంటామంటే నర్సింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకేనా, కాబట్టి పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత అసెస్ చేయడం అంటే అంచనా వేయడం, పేషెంట్ దగ్గర హిస్టరీ తీసుకోవడం. ఒక నర్సింగ్ డయాగ్నోస్, యాజ్ ఏ నర్స్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డయాగ్నోస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాస్ ఎ నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్. తర్వాత పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ చూసిన తర్వాత ప్లానింగ్, అంటే మనం ఏది ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నామని. తర్వాత ఏదైతే నువ్వు ప్లాన్ చేసావో దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నావో చేసావో అది దాని ఇంప్లిమెంటేషన్. తర్వాత ఎవాల్యూషన్, ఓకే, ఉన్నదాన్ని పేషెంట్కి ఏ విధంగా ఉంది, పేషెంట్ తగ్గిందా, క్యూర్ అయిందా, ఇవన్నీ మనం ఏమంటాం ఎవాల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నోన్ హ్యాస్ ఈ నర్సింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్స్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ మీటింగ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. కాబట్టి పేషెంట్ యొక్క అవసరాలను తీర్చగలిగే విధంగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ప్రిన్సిపల్స్ టెక్నిక్స్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అండ్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సూపర్వైజ్డ్ క్లినికల్ సెట్టింగ్. యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ టెక్నిక్స్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ మల్టీపర్పస్, లైక్ MPHW, హౌ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ఇన్ఫెక్షన్, లైక్ స్టాండర్డ్ universal standard precautions by maintaining the hand washing, by wearing gloves, mask, cap and everything, and waste by maintaining the color code system of the dustbins. But we have to able to describe the each and every principles and techniques. Okay, in especially in supervised clinical settings. Next, explain the principles, routes, effects of the administration of medications. Okay, you are able to know the first principle. What are the principles when you are administering medications to the patients? What are the routes, what are the effects, if the patient is having any hypersensitive reactions, what are the effects of the drug administration? Okay, we have to know the principles, we have to know the routes, like oral. Okay, other than the oral we can call as a parental. Okay, okay, oral, IV, IM. Okay, and topical. Okay, installation of the drops, ear drops, okay, nasal drops, ear drops, okay, eye drops, this different will be there. Okay, intrathecal, intraosseous, intraperitoneal, so different like per vagina, per rectum, per anus, so different these are the routes of the, okay,
administration of the drugs. As a nurse, what we have to do, like a six steps will be the right patient, right drug, right route, right medication, right time, right documentation. So ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. Okay, calculate conversion of the drugs and dosages within the and between the systems of the measurements. Okay, so when you are giving the medications, definitely we have to calculate the conversion of the drugs. Okay, so that is that you have to know. Administer drugs by the following routes: oral, intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous, topical, inhalations. So that there are some of the administration drugs అంటే మందులు ఇచ్చే విధాన పద్ధతులు ఆల్రెడీగా మనం తెలుసుకున్నాం చెప్పాను కూడా. ఓకే, ఆల్రెడీ హావ్ స్టడీడ్ ఇన్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే, ఇన్ primary health care. Next, describe the pre and post operative care of patients. Okay, before going to the surgery, what we have to do as a nurse. After completion of the surgery, what we have to do. That is a pre means before surgery, post means after the finishing of the surgery. What you have to do, you are able to describe, not we will study at the end of the your course. You have to able to describe the pre and post operative care of patients. Next, explain the process of the wound healing. గాయంలో రకాలు ఏంటి, లాసిరేటెడ్, ఓకే, green stick. So different will be there. Already you have studied in first year. Okay, this is a process of the wound healing. How the process will be takes place curing of the wound. You have to explain the process. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ది వూండ్ కేర్. ఓకే, ఇది కూడా గాయం మానడంలో కూడా ఓకే మన గాయానికి కేర్ ఇచ్చేటప్పుడు టెక్నిక్స్ ఏమైనా ప్రిన్సిపల్స్ ఏమైనా. నెక్స్ట్, పర్ఫార్మ్ కేర్ ఆఫ్ వూండ్స్. ఓకే, వెన్ యూ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఆఫ్ ది వూండ్, ఇన్ వాట్ వే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్. Okay, by healing as quickly as possible. Next, explain care of patients having alterations in body functioning. Explain. Okay, care of patients having alterations in body functioning. If there any alterations, any deviations will be there, you have to take care of the patients when the patient will have the any deviations. Okay, పేషెంట్కి ఫంక్షనింగ్ అతని యొక్క బాడీ ఫంక్షనింగ్లో ఏదైనా కరెక్ట్గా లేకపోతే అబ్నార్మల్ ఫంక్షనింగ్గా ఉన్నట్టయితే ఓకే మనం ఎలాంటి కేర్ అనేది ఇవ్వాలనేది మనం యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ కేర్ ఆఫ్ టర్మినల్ ఇల్ పేషెంట్ క్రిటికల్గా లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా కేర్ ఇవ్వాలనేది. ఓకే, అది. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ థియరిటికల్ మోడల్స్ ఆఫ్ ది నర్సింగ్. ఓకే, సో థియరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిస్టమాటిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ సమ్ రియాలిటీస్. ఓకే, కాబట్టి కొంతమంది అకార్డింగ్ టు ఆథర్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఆఫ్ ది అకార్డింగ్ టు పేషెంట్. ఓకే, పేషెంట్ని గురించి కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. కాబట్టి వారి ప్రకారంగా అసలు పేషెంట్కి ఎలాంటి కేర్ ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అంటే మానసికంగా, సైకలాజికల్గా, ఓకే, ఫిజికల్, సైకలాజికల్, బయలాజికల్ అని ఇన్ వాట్ వే వీ కెన్ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ ద పేషెంట్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ అకార్డింగ్ టు థియరీ. కాబట్టి కొన్ని థియరీస్ అనేవి ఒక్కొక్క ఆధార్ ఒక విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దాని. Okay, so this is some of the learning objectives of the nursing foundation for the first year students. The first and foremost subject for every nursing students. It's clear, na? This is the backbone of the subject. Okay, so let me see the subjects of the let me see the syllabus of the BSc nursing foundation subject. Okay, so this is introduction. I am not going to explain in detail. Just I will show the how many units are there. Okay, the first unit. This is the first introduction. In next video I will give the how to easily remind the syllabus. Okay, easily I will give the trick also. Just I will go through the syllabus side headings. First one is the introduction, second one is the nursing as a profession. Nursing as a profession. Third unit is the hospital admission and discharge. Fourth one is the communication nurse patient relationship. Fifth one is the nursing process. Sixth unit is the documentation and reporting. Seventh one is the vital signs. Eighth unit is the health assessment. Ninth one is the machinery, equipment, linen. 10th one is the meeting needs of patient. 11th unit is the infection control in clinical settings. 12th unit is the administration of medications. 13th unit is the meeting needs of the pre-operative patients. 14th unit is the meeting special needs of the patient. 15th unit is the care of terminally ill patient. 16th unit is the professional nursing concepts and practices. 17th unit is the first aid and nursing in simple emergencies. So how many units are there in first subject of the nursing foundation for the BSc nursing first year students? Overall 17 units will be there in nursing foundation theory. You got it my point? So this is the okay. Now I am going to
Okay, sorry. So in next video I will show the complete syllabus of the in detail explanation in for theory of the nursing foundation subjects. Okay, so till now I have given clear clarity about the what is the nursing foundation, what are the objectives at the end of the your course, you are what you have to going to do. Okay, how many units are there in nursing foundation, everything I have given clarity in Telugu and English version also. So thanks for watching my channel. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.